شادی ہو رہی ہے, انتقال نہیں ہو رہا. میرے ذہن میں تو لڑکا لڑکی کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے جی. میں کیوں کسی لڑکے سے یا کسی مرد سے کہوں. سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, اوپر سے کچھ لوگوں نے, ہم 5-6 لڑکیاں تھیں, ہمارے اوپر ایسڈ پھینکا. So we have got a very special guest with us, one of our very renowned women business leaders, and international relation experts, and a thought and academia leader, Dr. Huma Bakhai. Assalamu alaikum, ma'am. How are you doing? Assalamu alaikum, Anna. Thank you for having me. So, ma'am, tell us something about yourself. How did your journey start? Well, there's not much to tell, except that I wanted to do something in life, and I got married very young, and then I decided that I can't do this for the rest of my life. So the first thing that I took up was my studies again. So I just done my undergrad when I got married. So I went on and I did my master's, and I did my PhD, and I did some postdocs. But all of that happened because I constantly had this drive that I need to learn. That sounds really motivating. So you were mentioning that you completed your studies after getting married. Often girls think that ab shaadi ho gayi hai, so we cannot do anything, and like this is the end. This is really interesting. I'll tell you why. So when I was at Karachi University and then later on at IBA, so young girls, I was teaching young girls would come to me and say, "Ma'am, meri shaadi ho rahi hai," and my response would be, "Shaadi ho rahi hai, intiqal nahi ho raha." It's getting married is a part of our life, but it does not mean that you stop being who you are or you stop living. اور ایک اور دیکھیے, ہمارے معاشرے کا ایک مشکل پہلو ہے کہ ہم بچیوں کے اندر بالخصوص یہ بات انٹرنلائز کراتے ہیں کہ شادی کے بعد بالخصوص آپ کی نہ تو اپنی شناخت ہونی چاہیے, نہ شاید آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, اور پھر وہ مشکل ہوتا ہے, اور بہت بہت مشکل فیصلے ہیں. کوئی مشکل فیصلہ آسان نہیں ہوتا. عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جو عورت کی بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے اور جو عورت کی کریئر کلاک ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہے. پھر ہم نے کچھ معاشرے نے, کچھ پیٹریارکی نے ایک معاشرتی رول کی جو ڈویژن کی ہے, اس میں اگر عورت کام کرنے کے لیے باہر بھی نکلتی ہے تو اسے جو گھر کا کام ہے اس سے نجات نہیں ملتی. اسے کام کرنے سے پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی گھر کے کسی کام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لوگوں کو وقت پہ کھانا بھی ملے گا, بچوں کی ٹیک کیئر بھی ٹھیک ہوگی, اور میں کام بھی کروں. تو ڈے 1 سے وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے, ملٹیپل چیلنجز اپنے اوپر لے رہی ہوتی ہے. اور یہ تو اسٹڈیز ہیں جس میں اکراس دا بورڈ یہ پروو ہو گیا ہے کہ ہاؤس ورک اور لیک آف اسپاؤس سپورٹ عورتوں کو کریئرز نہیں بنانے دیتی. نوکری عورت کرتی ہے, but they don't turn their jobs into career, کیونکہ وہ تو نوکری کی اجازت پہ اتنی شکر گزار ہو جاتی ہے بیچاری, اور وہ نوکری کر ہی سمجھتی ہے کہ بس یہی جو میں نے کر لیا یہی بہت بڑی بات ہے. Perhaps that is the reason why we don't see many women leaders in our country. Yes, تو دیکھیے عورت کو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں, ہم ہمیشہ گلاس سیلنگ کی بات کرتے ہیں نا, گلاس سیلنگ تو عورت کو توڑنا مشکل ہے, لیکن اس سے پہلے اسے پنک سیلنگ توڑنی پڑتی ہے. پنک سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں جو میرے اسائنڈ رولز ہیں معاشرے میں اس سے ہٹ کر ایک اپنی شناخت بھی بنوانا چاہتی ہوں, اپنا کام بھی کرنا چاہتی ہوں, اپنے لیے بھی کچھ کرنا. پھر وہ بائی ڈیفالٹ معاشرے کے لیے بھی بہت کچھ کرتی ہے نا. لیکن جو ہنسی آتی ہے, ہم چائنا کو بہت فالو کرتے ہیں, چائنا کی تعریف بھی کرتے ہیں. ماؤ زیڈونگ کہتے تھے that half the sky is held by women. تو اگر آپ آدھی پاپولیشن کو بٹھا دیں گے تو آسمان گر جائے گا. اگر گروتھ چاہیے, اگر پروگریس چاہیے, اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر عورتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور کام کریں. سڑک کو, جامعہ کو, دکان کو, گھر کو عورت کے لیے محفوظ کرنا ہے. ہماری سڑک بھی محفوظ
محفوظ نہیں ہے, ہماری جامعات بھی محفوظ نہیں ہیں, ہماری ورک انوائرمنٹس محفوظ نہیں ہیں, اور عورتیں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. نا پتہ میرے خیال میں جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, میں بچیوں سے کہتی تھی کہ تم گھر سے نکل کر کیمپس تک آتی ہو اور تعلیم حاصل کرتی ہو تو یہ بھی جہاد ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مرد جو ہیں وہ عورت کا سڑک پہ نکلنا اور چلنا بھی مشکل کر دیتے ہیں, اور کیونکہ دوسری عورتوں پر, میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, بری نگاہ رکھتے ہیں, تو اپنی عورتوں کو باہر نکالنے سے ڈرتے ہیں. اگر اپنی عورت کو عزت دیں, اپنی اور دوسری کی عورت کو عزت دیں, تو اپنی عورت بھی محفوظ ہو جائے گی. That is a bitter truth now, because what they are doing. That is the bitter. لیکن کیونکہ باہر کی عورت کی نگاہ اچھی نہیں ہوتی, باہر کی عورت کے لیے نگاہ نہیں جھکتی, پھر دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میری عورت نکلے گی تو اس میں بھی ایسی نگاہ پڑے گی. تو اگر آپ اپنی نگاہ نیچی رکھیں گے دوسری عورت کے لیے, پھر آپ کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیویاں بھی محفوظ ہوں گی. And I think کہ you are saying کہ ایک تو when a woman or a girl, married or single, I guess it doesn't really make any difference. The minute she is stepping out, she has to protect herself. لیکن apart from that جو mental اور emotional stress اور pressure ہماری society بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بچی آ کے بتائے نا میرے ساتھ جامعہ میں یہ مسئلہ ہوا یا آتے جاتے یہ مسئلہ ہوا, ہمارا فرسٹ ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم معلوم کریں کس نے غلط کیا. ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے, کہتے بچی سے گھر بیٹھ جاؤ, کل سے کام پہ مت جانا, کل سے پڑھنے مت جانا. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل قصہ نریٹ کرتی ہوں. یہ میرے ساتھ, میں نے جب کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا, میں ایک تھوڑے سے کمپیریٹیولی لبرل ماحول سے نکل کر کراچی یونیورسٹی گئی تھی, اور میں پہلے دن جب کیمپس گئی تو میں نے چھوٹی آستین کی قمیص پہنی. میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, اوپر سے کچھ لوگوں نے, ہم 5-6 لڑکیاں تھیں, ہمارے اوپر ایسڈ پھینکا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بچایا. میں نے جینس پہنی ہوئی تھی, اس کے اوپر وہ گرا اور میری جینس جل گئی. میں جب گھر آئی تو اس کے اگلے دن سے میرے والدین نے مجھے یونیورسٹی میں بھیجا, اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی, اور میں نے شادی کے بعد پرائیویٹ ماسٹرز کیا. مجھے تو یہ آپشن چانس مل گئی کہ پھر میں نے ماسٹرز بھی کر لیا اور پی ایچ ڈی بھی کر لیا, اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ کو پتہ ہے کتنی بچیاں ہیں جو زندگی بھر کے لیے حصول تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں ان 4 لوگوں کی کن ذہنی کی وجہ سے, جو ان کا چلنا پھرنا آگے بڑھنا مشکل کر دیتے. But I guess parents get really scared about their daughter's security because as a society we don't take a stand. بالکل صحیح ہے, وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو نا, لیکن ہمیں ایسا کنسٹرکٹ بنانا ہے کہ سب بچیاں محفوظ ہیں, اور جو ان کو غیر محفوظ کرتے ہیں انہیں کیفے کردار تک پہنچائیے نا. مطلب ہم اتنی باتیں جو ہے مذہب کو بھی سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ ایک بہت خوبصورت عورت حضور اکرم کے پاس آئی اپنا مسئلہ بیان کرنے. تو ایک صحابی جو تھے وہ ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھنے لگے, تو حضور نے اس صحابی کا چہرہ موڑا, اس عورت کو نہیں بھیجا. ہمارے یہاں تو عورتوں کو گھومنا پبلک پاس ٹائم نیشنل اسپورٹ ہے وہاں. So ma'am, did you get a chance to do something, because mashallah say you are one of the empowered women yourself, did you get a chance to do something for women empowerment throughout your journey so far? Well, I constantly speak about it. I counsel girls when they come to me. I also tell them it's not easy. We have difficult choices to make, but we have to do it. We have to keep doing it, or things are getting better now. Things are getting much better now. The women have found their space in the society, in the corporate. ابھی جو مجھے ایبسنس لگتی ہے, جس کے لیے میں بہت بات کرتی ہوں, it is women's presence on decision making tables, in the corridors of power, in the parliament. So the number of women in the education sector has increased tremendously. The number of women in the workforce has increased tremendously, but we are still absent in the corridors of power. And if you want a real change, then women have to have
a share in the decision making. تو ہمیں ہمارے فیصلے خود کرنے ہیں. اب بحث یا جو ہمارا جہاد ہے وہ کام کرنے سے آگے چلا گیا. کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن اب ہمیں عورتوں کو فیصلہ سازی میں حصہ ملنا چاہیے. جب فیصلہ سازی میں حصہ ملے گا تب بدلاؤ آئے گا. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ فیصلہ سازی کا کیا ہے؟ allotment of finances. So gender specific finances, gender sensitive financings جب ہوں گی, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ اسٹیٹ لیول پر ہو. کیوں ہم نے مینڈیٹری نہیں کیا کہ ہر کارپوریٹ انٹیٹی میں ڈے کیئر سینٹر؟ کیوں ہم ینگ لڑکیوں کو نوکری دیتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ شادی کر لے گی تو چلی جائے گی, اس کی پریگننسی ہوگی تو یہ کام چھوڑ دے گی. اگر عورتیں ان کاموں سے انکار کرتے ہیں تو آپ کا معاشرہ گر جائے گا. تو آپ کیوں ان عورتوں کے خلاف ایک سمجھیے باعث رکھتے ہیں کہ ینگ لڑکی کو ہم جاب. اور اب میں تو آئی بی اے میں تھی اور جگہ ہم کریئر ٹریجیکٹریز ٹریک کرتے تھے, صاف طور نظر آتا تھا جی پی اے اس کا امیزنگ, بے انتہا اچھی اسٹوڈنٹ, جاب شروع کیا بہت اچھا, پھر اس کا ایک گیپ آ گیا اور پھر وہ اس طرح دوبارہ کارپوریٹ ریس کا حصہ نہیں بن پائی کیونکہ وہ جو ویری کروشل ایئرس تھے اس میں نہ اس کو کارپوریٹ نے سپورٹ کیا نہ اس کو گھر سے سپورٹ کیا. اور اب اور بھی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ نیوکلیس فیملیز بن رہی ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملیز ختم ہو رہی ہیں. ایکسٹینڈیڈ فیملیز تھیں پھر بھی عورتوں کو سپورٹ تھی, دادیاں نانیاں بچے پال لیا کریں. میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے ماما آپ تو خود اتنی مصروف ہیں, who's going to take care of my children? You see, so that is the change that has to happen in the society. That's true. And when you mentioned about the support from your family first, so I think young girls are often given an option or they are threatened कि look, you can either choose this path or this path. If you choose this career path or the professional line, you will be left alone and you won't be approved of and whatnot. They are always made to feel guilty for making. ہم نے باکسز بنا دیے نا کہ اچھی لڑکی اپنی سوچ, اپنی مرضی, اپنی خواہش سے زندگی نہیں جی سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے کہ وہاں ایک ری تھنک کی ضرورت ہے. ایک اور بات میرا دل چاہتا ہے کہ لڑکیاں تو اس وقت سمجھ گئی کہ ان کو کیا کرنا ہے اور بہت ساری لڑکیاں پش بیک بھی دے رہی ہیں. اور ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی some time ago, we also published that. اس میں ہم نے ایک سروے کیا تو تقریباً 70% لڑکیوں نے کہا کہ میرج از ناٹ اے پرائیورٹی. لیکن اگر لڑکی یہ فیصلہ کر بھی لے نا کہ میرج از ناٹ اے پرائیورٹی تو آس پاس والے بھی یہ فیصلہ کریں. اور I am not against marriage. I married. The most beautiful thing in my life are my children and also now my grandchildren. But مجھے اپنے لیے ایک شناخت چاہیے تھی اور میں نے وہ شناخت حاصل کی. تو جو مرد ہیں میں ان سے ایک میرا دل چاہتا ہے میں بات کہوں آپ کے توسط سے بھی. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو گلوری. تو جب بیٹا, شوہر, بھائی کچھ حاصل کرتا ہے تو ہم عورتیں تو بہت خوشی سے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. آپ کی کامیابی ہمیں اپنی کامیابی لگتی ہے, بیٹے کی کامیابی مجھے اپنی کامیابی لگتی ہے, شوہر کی کامیابی مجھے اپنی کامیابی لگتی ہے, بھائی کی کامیابی بھی میں اپنی کامیابی سے زیادہ خوش ہو جاتی ہوں. لیکن جب میں کامیابی حاصل کرتی ہوں یا اس سیڑھی پہ چڑھنا چاہتی ہوں تو آپ میرے لیے تالیاں کیوں نہیں بجاتے؟ It is not considered as an accomplishment if a girl is getting good grades or a good job or excelling in her career. Uski accomplishment is restricted to accept, did you get married, did you get married, ایک بچہ ہو گیا, دوسرا بچہ ہو گیا, تیسرا بچہ ہو, 2 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا پیدا کرو. اور کیا بیٹی کم پیدا کرنے میں کم محنت لگتی ہے؟ اور کیا بیٹی اس وقت 80% گھر اٹھا کے دیکھ لو, ماں باپ کو جو خیال رکھ رہی ہیں نا وہ لڑکیاں رکھ رہی ہیں, بچیاں رکھ رہی ہیں. تو ایک تو یہ ڈسٹنکشن اپنے ذہنوں سے نکالیں. اولاد لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے, لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے. اور دوسرا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں بچیوں کو پڑھنے دیں.
आप बच्चों को पढ़ने देंगे, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेंगी. और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, शादी से पहले बच्ची को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दीजिए, उसको इस काबिल कीजिए कि वो अपना खर्चा उठा सके, फिर वो आपके घर का खर्चा उठाने में भी आपके साथ खड़ी होगी. And also she becomes a better mother. She becomes a better human being. अगर 8वीं तक भी बच्ची पढ़ जाती है ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो जाती है. ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है. जो बच्ची औरत काम करती है, वो अपने बच्चे को जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाती है. जो औरत काम करती है, उसका इतना एक्सपोजर होता है, वो बच्चे की न्यूट्रिशन बेहतर देती है, वो खानदान की न्यूट्रिशन बेहतर देती है. मतलब हम कभी, आप मर्द को 3 रुपए देना, तो और ये मैं कोट कर रही हूँ, तो वो 1 रुपया घर में देगा, 1 रुपया शायद सेव करेगा क्या, और 1 रुपया अपने ऊपर खर्च करेगा. औरत को 3 रुपए दे, वो सिर्फ 54 अपने ऊपर खर्च करेगी. ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें बताती हैं. बाकी सब कुछ या बचाएगी या घर बच्चों पे खर्च करेगी. तो हम क्यों औरत को फाइनेंसेस से दूर रखते हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कि फैसला साजी में हिस्सा चाहिए. हमें फैसले करने हैं, हम अपने लिए बेहतर फैसले करेंगे, आपके लिए भी बेहतर फैसले करेंगे. Makes sense. And I just read it somewhere that a woman multiplies everything you give to her, may it be like love, care, finance. I have nothing against men, but please don't keep women out by design. It's not only men who are actually keeping women back, but there are also some mothers and women. देखिए, तो जो पेट्रियार्की होती है, वो मेट्रियार्की किसे, मतलब जो मर्द का जो साथी बनता है औरत को सप्रेस करने में, वो औरत होती है. तो I have met men who are more feminist than women, and I have met women who are more patriarchal than men. But ये जो इनका नेक्सस बनता है ना, ये यंग औरत के लिए बहुत खतरनाक होता है. बाप से ज्यादा माँ औरत लड़की को रोकती है. This is exactly what I was saying, because she is afraid and like whatever. Okay, so ma'am, coming back to your professional journey, you have joined MITE 2 years back, as you mentioned. So what are like the educational programs that MITE is offering right now, and how do you distinguish it from the other universities? I think the distinction that MITE has from other universities is rooted in our ethos. Our ethos are technology, entrepreneurship, and design. And more importantly, from day one, what is understanding the market, understanding how dynamics would change in the 21st century and are changing. So what we said from day one was that we want to create job creators rather than job seekers. And the grooming for that starts from day one. So I think that is one distinction that my university has. And because the university has a global wing and an international wing, the cross-pollination between the two strengthens my national degrees to no end. The component of the university that we've heavily invested in after infrastructure is faculty. So I have 50% PhD faculty, and the faculty that is not a PhD is either a PhD scholar or is qualified from a foreign university. Because I don't think that we can compromise on the standard of the faculty if we want to produce good students. And thirdly, and perhaps the most importantly, I am a strong believer in 360-degree grooming of the students, especially at university level, which is only 30 to 40% classroom teaching. The rest is outside classroom. Societies, clubs, exposure, industry exposure. So we have practitioners coming to the campus perhaps 3 a week. This is exactly what I wanted to ask you, because what happens is that once you graduate from like even the challenge that I faced at my time is कि आपका जो industry का exposure होता है वो आपके पास नहीं होता, and most of the faculty in universities is just like teaching you theoretical stuff. Theoretical stuff पढ़ाते हैं, तो मेरे तो हर faculty के हर subject के ऊपर ये mandatory है कि आप किसी को industry से लाएंगे classroom में. फिर मैं अपने बच्चों को exposure देती हूँ. The first visit that my university students make is to the stock exchange. So my fashion students will go to the fashion industry. My business students will go to the corporate.
and my tech students will go to startups. So that the exposure happens from day one, and I think my first batch is going to hit the market in 2026, and then I'm hoping that the market will realize that perhaps we're doing something with the difference. And I'm able to do this because I've spent 30 years in education. I understand that there has to be a very thought out match between what we are doing in the universities and what is the demand of the industry. So Anna, I will end my response to this by saying that you need to prepare students for jobs that have not even been created. Because when they graduate and when they hit the market, the job matrix or the spectrum will completely be transformed. Even today, I meet a lot of industry leaders and they mention that we do have a lot of job opportunities. People say that there are no jobs in the market, but we don't come across the right candidate. This is so true because we are a new university. Although we've been in the business of education for the last 36 years, this is an extension of Roots Millennium School. They're one of the best schools and they have presence across Pakistan. TMUC, which is our international wing, has 7 entities across the country. But today, and I did some very active hiring in the last 2 years, I'm still hiring. And we do a nationwide hiring also. Believe you me, we have jobs, but we do not have good resources. And they look good on paper. They have high percentages. Sometimes they've even graduated from good institutions. But they don't have the spark that I am looking for. And they also sound very entitled for some reason. Sense of entitlement, yes. But the sense of entitlement. Commitment low hai, job hopping bahut hai, sense of entitlement hai. Why do you think that they is want happening? this to happen to them overnight. I don't know what has gone wrong there. But these are things that I'm trying to change in my institution. I want to groom them in soft skills, in critical thinking, in the ability to learn, unlearn, show adaptability and flexibility, work in teams. The biggest problem that I have is that I have good resource, but they can't work as a team. If you don't have people who can't become a part of the team, that will be negative disruption. So, I mean, these are new paradigms that need to be factored into our curricula and into our daily grooming of the students. And that is what we're trying to do here at MITE. That's great. So, what are some of the milestones that you would say you have achieved in your journey so far? I don't know how to respond to that question, but I can say one thing, that I didn't confine myself to just teaching. So very early on in my career, I was of course teaching and I was doing research, and I found some very good mentors, both men and women, who helped me shape the trajectory of my career. But then I also sort of diversified my interest. So I was a corporate trainer very early on in life, and then I went on and I got trained as a corporate trainer from Germany and elsewhere. So that's who I became. I used to do I was a part of the executive training wing at IBA, did a lot of trainings there. I do a lot of trainings now. So I became a corporate trainer, then I was offered a position at, I was offered a space in the media, and then I did a lot of media. So I was on both sides of the table. For several years, I anchored shows on UTV, Channel 24, News 1, and then I'm still on the other side of the table, so as an analyst and as a policy expert. But I think a critical skill that we sort of leave out on is communication skills. So I really worked on my communication skills, both in terms of writing, building narratives, being able to say things articulately, and that has helped me everywhere. You are also an author of 3 of the books. So what inspired you to write a book?
books happened because it was the natural culmination of doing scattered writing. So my first book came because we had a lot of time on our hand. It was post-COVID-19 politics, global politics in the post-COVID-19 world. बहुत टाइम था, तो हमने सोचा कि किताब लिख लेते हैं. तो फिर उस ज़माने में वो पहली किताब आई. फिर then because I was involved in track 2 diplomacy between Pakistan and Afghanistan, so I had a chance to meet a lot of Afghanis during the course of my discourse. And then this was an edited book, and I asked, so I think this is perhaps the only book that had, half the book has Pakistani contributors and the other half of the book has Afghani contributors. So a German foundation picked up the project and supported it, and then I came out with that. And my third book was my collected works of something that I'd done over a period of 2 years. So I put them together. That was on security and foreign policy. So, when you work, I think things fall in place. The universe comes to help you. If you work hard, then the universe comes and helps you. So I think I've been very lucky also. Because every time I wanted to do something, it worked out for me. And I say that to everyone. अगर आप अपना काम करें, मेहनत करें, और फिर चीजें ठीक होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, obstacles नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे. लोग आपको तंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे. आपको रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे. मैं तो हमेशा से अपनी जब बच्चियां भी मेरे पास परेशान होकर आती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ कर रहे हो. Because nobody kicks a dead dog. ठीक है, तो अगर आप नजर आते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं, तभी आपको लोग रोक डालते हैं. तो उसमें फिर आपके अंदर और रिजॉल्व होना चाहिए कुछ और करने के लिए, एंड फिर दरवाजे खुलते जाते हैं. You come from a very diverse background, mashallah, and I'm really impressed to learn that you are taking it all together as well, professionally being. So the question that arises here is, work-life balance exists for them? बहुत बुरा है. हाँ, Do you really think there is even anything as work-life balance? Work-life balance है. तो मुझे एक फैसला करना था, क्योंकि जब मैंने हार्डकोर काम शुरू किया तो मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे थे. और मेरा जो सबसे मुश्किल बच्चा हुआ वो मैं बिल्कुल अपने करियर के पीक पे थी, तो आई हैड माय थर्ड चाइल्ड. और ये बात मुझे पहले बताना बहुत मुश्किल लगती. माय थर्ड चाइल्ड वाज फिजिकली चैलेंज्ड, तो उसकी पाल थोड़ी सी मुश्किल थी. अल्लाह ने मुझे आजमाइश दी थी. और जब वो बच्ची पैदा हुई, क्योंकि मैं रिलेटिवली कंफर्टेबल बैकग्राउंड से थी, काम करने का शौक था, पैसों की मेरे पे यकीन कीजिए हर तरफ से ये प्रेशर था. कुछ चंद लोगों के जो कहते थे नौकरी छोड़ दो, बस अब इस बच्ची का ख्याल है, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं. मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और मैंने अपनी बच्ची को भी पाला. मेरी बच्ची इस वक्त टोरंटो में इंडिपेंडेंटली रहती है और मास्टर्स कर रही है. और वो बच्ची ऐसी इसलिए है क्योंकि मैं ऐसी. जब मेरी तीसरी बच्ची हुई और उसका ये मसला था, तो मैं नौकरी छोड़ के घर आई. कराची में मैंने PhD किया, लेकिन फिर मेरे साथ एक मेरे बॉस उनका नाम भी डॉक्टर खाका बॉस, मेरे घर आई. उन्होंने मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के मेरा रेजिग्नेशन फाड़ा और उन्होंने कहा कल से काम कर. I went back to work and I went on and I did my PhD. जो मेरे करियर की मैक्सिमम ग्रोथ हुई वो उस वक्त हुई जब मैं एक बहुत मुश्किल लम्हे से अपनी जिंदगी में गुजर रही. बट रेजिलियंस छोड़ना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए. मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जब थी तो 100%. और आज मेरे बच्चे मुझे रिजेंट नहीं करते, क्योंकि उनसे एक उल्टी बात कहते हैं. उनसे कहते हैं हम इतने एम्बिशियस इसलिए कि आप ऐसे. So all 3 of my children are doing very well in their lives. My eldest son is a banker, then my middle one is a doctor, and my third one is studying. So alhamdulillah, बच्चों को अगर आप सही तौर पे परवरिश करें तो आप काम
one of the questions that I can never stop myself from asking from successful people like yourself is कि challenges आते हैं, and because we like to talk to initiators, young entrepreneurs, youngsters, that is the purpose of our platform as well. So people lose their heart when they are, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि when you are on your starting journey, financial challenges भी होते हैं, लोग आपको उस तरह से कुछ इतना support भी नहीं कर रहे होते, a lot of time people are not taking you seriously. So since you are a women entrepreneur and a women leader, लड़कियों के साथ थोड़ा सा डबल हो जाता है. So if a guy is on his starting journey, उसके challenges होते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ये problem हो जाती है कि उनको और भी कम support मिलती है, और उनको बार बार ये भी मिलता है कि अच्छा देखो तुम सब नहीं हो रहा, just let it be, you don't have to work so hard, we are here to take care of you. So even I face it all the time. So I think all of us do. So what will you say to those youngsters? मेरे साइड में तो लड़का लड़की की कोई तफरीक ही नहीं है जी. अगर अल्लाह ने मुझे अक्ल, फहम, सोच और मेहनत करने की हिम्मत दी है, तो मैं क्यों किसी लड़के से या किसी मर्द से कम आती है ना. तो दो बातों के तौर पे मैं आपको जवाब दूंगी. एक तो हम हजरत खदीजा वाज अ बिजनेस वुमन, ठीक है ना जी, बेवा थी, 40 साल उनकी उम्र थी जिस वक्त उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल भेजा. तुम आज की दुनिया में ये सोचो कि एक 40 साल बेवा औरत जो जिसका अपना कारोबार हो और कोई जो उसके पास काम करता हो उस 25 साल शख्स को रिश्ता भेजे, तो नाउज़ुबिल्लाह हम उसके किरदार पर सवाल उठा देंगे. हम ऐसी सोच रखते हैं ना. तो एक तो मेरा ख्याल है कि अपनी सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है. दूसरा is just one thing that I want to tell women, do not give up. बस. And what will you say to those mothers? मदर्स से कहूँगी कि अब वैसे मैं पता है मजे की बात होता हूँ, मैं ये जुमला हर दफा कहती हूँ. मैं कहती हूँ जो बहुत खराब शौहर थे ना वो बहुत अच्छे बाप हैं. तो जो इजाजतें उन्होंने अपनी बीवियों को कभी नहीं दी, आज वो अपनी बेटियों का साथ देते हैं. तो एक तो ये बदलाव हमारे माशरे में आ ही रहा है, और अब माएँ भी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जो कुछ वो खुद नहीं कर सकी वो अपनी बेटियों को देखता करती हैं, तो उन्हें खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है. और मतलब ये माशरा चल नहीं सकता अगर आप औरतों पे गलतने खत्म नहीं करेंगे, उनके लिए जिंदगी आसान नहीं करेंगे, उनका बाहर निकलकर काम करना आसान नहीं, चल नहीं सकता है माशरा. So in our society, when it comes to a married woman or a mother, people say that mother's primary role is to nourish and brought up a child, and which it is in our religion as well. But what about the father's role in it? Nobody talks about it. And for a working woman it becomes even more difficult, क्योंकि बच्चा कुछ भी करते हुए कहते हैं इसकी मदर की वजह से. देखिए इसके दो तरीके देखने के. एक तो आप देखिए कि कितना सारा काम है जो हमने माशरे में औरत के जिम्मे डाला, जिसकी उजरत. Why do you think that is happening? खाना जब मर्द पकाता है तो वो बावर्ची बन जाता है और उसको उजरत मिलती है. जब कपड़े सीता है तो वो दर्जी बन जाता है, उसको उसकी उजरत मिलती है. ठीक है. इसी तरह केयर गिवर, ये सिर्फ छोटे बच्चों का नहीं है, जो घर के बूढ़े लोग होते हैं उनकी भी देखभाल बाय डिफॉल्ट औरत के कंधों पे आती है और उसकी कोई उजरत नहीं होती. तो ये एक माशरे का समझे नुक्स है कि हर वो काम जो बगैर उजरत के कराया जाता है हमने उसको औरत की जिम्मेदारी बना दी. इसी तरह जो बच्चे को कैरी करना यानी हमल के उससे गुजरना, बच्चा पैदा करना और बच्चे को पालना एक माशरे को आगे चलाने का अहम जुज़्व है. ठीक है ना जी. तो अगर औरत हमल के मरहले से गुजरती है और बच्चा पैदा करती है तो क्या माशरा उसको कंसेशन देता है? सिविलाइज्ड माशरे देते हैं. वो लंबी मैटरनिटी लीव्स देते हैं, वो बाप को भी पैटर्निटी लीव देते हैं. और हमारा जो एक टॉपिक जिसके बारे में हम बात नहीं करते वो
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसलिए भी है क्योंकि हमने औरत को अपने जिस्म के ऊपर हक नहीं दिया है. इसका वो मतलब नहीं है जो आप लोग हर वक्त निकालने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब ये है कि औरत फैसला करेगी कि वो कितने बच्चे पैदा करने या सहार सकती है. और कुछ अमल तो बाय नेचर उसके और कुछ हमने उसके बना दिए. सो टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड और उसकी तरबियत दोनों माँ और बाप की जिम्मेदारी. और अगर औरत कफील भी है, क्योंकि मर्द क्यों मुबर्रा होता है इस जिम्मेदारी से, क्योंकि वो कहता है मैं कफील हूँ. लेकिन अगर औरत बराबर की कफील है, कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द हाउस है, तो आप उसका हाथ बटाना और घर का आधा काम करना तो आप पे लाजिम हो गया. ये वो पैराडाइम शिफ्ट है जो हमें मर्दों के जहन में लाने की जरूरत है. और ये कहाँ से शुरू होगा? जब मैं अच्छी बेटियां नहीं पालूंगी, मैं अच्छे बेटे भी पालूंगी. मैं अपने बेटे को भी इस बात का इदराक कराऊंगी कि जब तुम काम से घर आते हो तो तुम थकेले होते हैं, इसी तरह वो जब 7-8 घंटे काम करके आती है तो वो भी थकी. ये शिफ्ट है जिसकी हमें जरूरत है. केयर टेकर इज पेलेस वर्क जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है. अच्छा, औरत को हमने इतना बांधा है कि हम ये कहते हैं कि अपनी माँ की बीमार हो जाए तो उसका टेक केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है. मेरी माँ बीमार हो जाए तो उसका टेक केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी. मर्द की माँ बीमार होती है तो वो मर्द की जिम्मेदारी है, और औरत की माँ जिम्मेदार होती है तो वो बेटी और बेटे दोनों की जिम्मेदारी है. हाँ, तो हर तरह से हम घुमा के औरत को फंसाते हैं उस काम में जिसकी उजरत नहीं होती. So as we come to an end, I would like to take your message for young initiators who are like at the starting point of their career journey, profession, जो भी वो start करना चाह रहे हैं. What is your message for them? Don't give up. अगर बहुत मुश्किल हो जाए, take a break and get back in the workforce. Work from home. Do what you may, but don't let go on the fact that you will be a productive component of the society. And secondly and most importantly, economic empowerment. सिर्फ कमाना काफी नहीं है. कमाइए भी और अपनी कमाई पर अपना कंट्रोल भी रखिए. बहुत बहुत शुक्रिया. So this brings an end to our today's session of Meet the Initiators. We will meet you next time.